Ayan. So, dito na tayo sa Chapter 2. Introduction to Transaction Processing. Okay. So, bago natin puntahan yung learning objectives, no? Balikan lang natin yung diagram dun sa Chapter 1. Nawala siya. Nasaan ka? Chapter 1. Ayun. Kung nasaan ba dyan yung transaction processing systems. Ayan. Ito. F5. Nagkapalit na naman sila. Ayan. Yan, ang ba't napunta dito? Ayan. Ayan. Okay. So, ito yung transaction processing system. No? Sana naaalala mo. Pero kung hindi mo naaalala, ito naman, binalikan naman natin siya. Okay. Under siya ng AIS. Ayan. So, ito yung discussion natin for today. Chapter 2. Okay. Lipat na natin ulit sa Chapter 2. Ayan. Full screen ko lang. No. Bakit ganon? F5. Kailangan ko ba i-close yung Chapter 1? Mukhang kailangan ko ito i-close. Bakit hindi ko yata siya mapagana? Ayan, close natin to. Buksan natin to ulit. Ito, totoo na. Start na natin yung Chapter 2. Ayan. Okay. Introduction to Transaction Processing. So, basahin natin yung learning objectives. Number 1, understand the broad objectives of transaction cycles. Number 2, recognize the types of transactions processed by each of the 3 transaction cycles. So, yung tatlo, pag-uusapan natin mamaya, no? Pero nakita nyo na rin naman doon sa diagram. Okay. Pangatlo na bullet point, know the basic accounting records used in transaction processing systems. Okay. Pang-apat, understand the relationship between traditional accounting records and their digital equivalents in computer-based systems. Pang-lima, be familiar with the documentation techniques used for representing manual procedures and the computer components of systems. Okay. So, ang goal natin for today, matapos itong 5 na to. Okay. Then, next meeting, punta tayo dito. Understand the differences between batch and real-time processing and the impact of these technologies on transaction processing. And panghuli, be familiar with data coding schemes used in accounting information systems. So, tara, start na natin to. Yan, an overview of transaction processing. Basahin lang natin. The most common financial transactions are economic exchanges with external parties. These include the sale of goods or services, the purchase of inventory, the discharge of financial obligations, and the receipt of cash on account from customers. Financial transactions are common business events that occur regularly. Okay, so itong transactions na to, yun yung pinaprocess natin. Okay, kaya nga transaction processing eh. Okay. So, yung iba't ibang transactions na yan, papasok sa alinman dito sa mga transaction cycles na to. So, ito yung learning objective number 2. Okay. Types of transactions processed by each of the 3 transaction cycles. Okay. So, ito yung tatlo. Expenditure, conversion, and revenue. Basahin natin. The expenditure cycle is the acquisition of materials, property, and labor in exchange for cash. Okay? Materials, property, and labor in exchange for cash. Okay? Conversion cycle naman is the cycle composed of the production system and the cost accounting system. Then yung revenue cycle, the cycle composed of sales order, processing, and cash receipts. So, itong tatlo na to, may relationship yan. So, ipapakita rito sa figure 2-1. Relationship between transaction cycles. So, itong tatlong box na blue,
Papakita dyan yung tatlong cycles. Expenditure, conversion, and revenue. Yung subsystems na expenditure, ayan, makikita mo dyan. Purchasing or accounts payable, cash disbursements, payroll, and fixed assets. Okay? So, yung conversion cycle naman, subsystems niya, production planning and control, cost accounting. Production planning and control, tapos cost accounting. Then, sa revenue cycle, sales order processing, then cash receipts. Okay? So, makikita mo dito yung galaw, no? Sa expenditure cycle muna tayo. Maglalabas ng pera, ipang bibili ng labor, materials, o ng planta. Okay? Pag sinabing labor, yan yung ano, no? Manpower. So, para ma-convert ang materials natin into finished goods, kailangan may magla-labor. Okay? Or kung ano naman, kung highly automized naman yung ating production, pwedeng planta o yung factory, yung mismong gagawa. Okay, yung magpa-process ng ating materials into finished goods. Pero syempre, may labor pa rin nakasama yun. Hindi naman, o wala pa naman, o hindi pa masyadong uso yung fully automated na process. No? So, may labor pa rin nakasama. So, yung tatlo na yan, may expenditures dyan. No? Kaya, dyan magsa-start yung process natin, yung cycle natin. Maglalabas ng pera. Okay, para i-avail itong tatlo na to. Okay. Kaya dyan no, pumasok yung purchasing or accounts payable pag bumili tayo ng materials. Okay. Then, cash disbursements, kapag binayaran na natin. Okay, yung alin man dyan. Yung payroll, papasok dun sa labor, no? Papasahurin natin yung mga tauhan natin. And then, fixed assets, ayan, sa physical plant o property, plant, and equipment. Okay, so may expenditures dyan. Then, papasok tayo sa conversion cycle. Okay, kung saan, yan na nga, i-convert na natin yung ating materials into finished goods. Ayan. Papasok dyan yung production planning and control, tapos cost accounting. Okay. Then, ang product nga niyan is yung finished goods na pupunta naman sa revenue cycle. Subsystem nga ng revenue cycle, yung sales order processing o yung pagbebenta na natin ng finished goods. Ayan, makikita mo dito sa arrow. Binenta yung finished goods sa customers. Then, in return, nagbayad si customer ng cash. Pumasok sa cash receipts na subsystem ng revenue cycle. Then, may pera na tayo. Pwede na tayo ulit mag-spend para dun sa more labor, materials, and physical plant. Tapos, mag-start ulit tayo ng production. Benta ulit. Then, cycle. Okay? Paikot-ikot. Ayan. So, balikan lang natin yung definition, no? Expenditure cycle, acquisition of materials, property, and labor. Conversion cycle, composed of the production system and the cost accounting system. Okay, then yung revenue cycle, composed of sales order processing and cash receipts. Okay. Ayan. So, itong tatlo naman na to, may separate discussion tayo niyan sa mga susunod na chapters. Yeah. So, ngayon, overview lang tayo ng transaction cycles. Okay. Puntahan natin itong accounting records. Yan. They are documents, journals, or ledgers used in transaction cycles. So, ito. Manual systems. Yung documents dito sa ating manual systems, ayan. Papasok siya sa tatlong classification. No? Source documents, product documents, at yung turnaround documents. So, yung tatlo na yan, i-illustrate naman dito sa figures na sumusunod. Okay? Basahin lang muna natin yung definition ng bawat isa. Okay? Source documents are documents that capture and formalize transaction data needed for processing by their respective transaction cycles. So, medyo pangit yung pagkakabasa ko dito. Ulitin natin. Are documents that capture and formalize transaction data needed for processing by their respective transaction cycles. Okay? So, yun yung nagka-capture and nagpo-formalize dun sa transaction data. Okay? So, kumbaga, sila yung nag-i-initiate, dun sa processing. Tingnan natin dito sa illustration. Creation of a source document.
Yan, si customer daw nag-order. Then nakita mo dyan yung data collection nasa loob nitong shape na to. Ano bang tawag dito? Trapezoid. Okay. So mas maganda kung alam na natin kung ano bang ibig sabihin yan. Nung shapes na yan. Okay, so daanan na natin yung flowchart discussion dito sa chapter na to. Tandaan mo yung shape ha? Trapezoid. Okay, puntahan mo dito. Anong slide ba yon? Ang layo pa niya. Ayan, nakikita mo na ba yung shape? Ayun. So, ang ibig sabihin pala ng shape na yon, manual operation. Then, yung shape na parang folder, source document or report. Okay, so yun yung dalawang nakita mo na shapes doon, ano? Okay, so mamaya, i-discuss natin to, yung flowcharting symbols. Magkaiba pa yung sa manual, okay, ito manual procedures, at saka yung computerized na process. Okay, so ito may shape dito na rectangle, computer process, yung ibig sabihin yan. Okay, so tara dito. Balikan natin yung slide. Saan ka na? Ayan. Okay, so dito tayo no sa creation of a source document. Manual input ang ibig sabihin nito, no? So kinolek yung data ni customer nung nag-order siya. From that, gumawa ng source documents o yung sales order. Okay, then pinasok sa system. Okay. So yung customer nag-order, then ang product nun yung source document na mag-i-initiate no sa process natin. Okay. So magsa-start tayo ng process based dito sa sales order na source document natin. Okay. So ayun ang source document. Okay. Documents that capture and formalize transaction data needed for processing by the respective transaction cycles. Okay, puntahan natin itong product documents are documents that result from transaction processing. So, nung pumasok yung ating source document sa system, may lumabas na panibagong document. So, ito, yung product document. Ayan, no? Na-generate from the sales order, no? Na-generate yung bill. Okay? Yung billing para doon sa customer natin. Okay? So, makikita mo dyan, may broken line. No? Ibig sabihin lang yan, two-part itong bill na to. Okay? Yung part niyan, bill, yung other part, remittance advice. So, mamaya natin pag-uusapan yan. Ang mahalaga dito, nakita mo na product siya nung ating pag-process nung sales order. Kaya, ang tawag dyan, product document. Documents that result from transaction processing. Okay? Itong pangatlo, turnaround documents are product documents of one system that become source documents for another system. Okay, product document siya. Ibig sabihin, lumabas siya sa isang transaction processing, pero papasok siya ulit para i-process ulit sa another system. Okay, so dyan, papasok itong remittance advice. So, kung nakita mo dito, galing sa customer, nag-order si customer, no? Pinrocess, kinolek yung data, rather, okay? Kinolek yung data, nag-produce ng sales order. Pinasok sa system, nag-generate ng bill. Yung bill, may kasamang remittance advice, no? Binigay kay customer pabalik. Okay? Ibig sabihin lang nito, binibill natin si customer dun sa order niya. Kumbaga, sinisingil natin siya. Okay? So, halimbawa, na-deliver na natin yung binili niya, malamang kailangan bayaran niya yun. Okay? So, binibill natin si customer. Kasama yung remittance advice. Okay? So, dito papasok yung turnaround documents. Yung remittance advice na yan, ayan na, figure 2-4 na tayo ha. Yung remittance advice na yan, pipilasin niya. Okay? Pipilasin ni customer, i-attach niya dun sa cheque ng pagbayad niya. Okay? Ayan, nakita mo dito? Natatandaan mo ba yung shape na to? Yung parang folder, di ba? File, source document yan. Okay. So, ayan. Pinilas niya yung remittance advice, binalik niya sa atin kasama ng cheque ng pagbabayad niya. Okay? So, yung dating turnaround, yung dating product document, bumalik sa atin as another source document. Okay? Pinasok natin sa
ibang system na, which is yung cash receipts system. Okay. So itong remittance advice, ano lang yan, no? Parang notification, no, na nagbayad na si customer. Then imamatch yan dun sa na-generate na receivable from that specific customer. So may control number dyan para madali siyang i-match. Okay? So ayan, yan yung tatlong klase ng documents. Okay? Balikan mo lang, no? Source documents, product documents, turnaround documents. Okay? So madali naman intindihin yung illustrations, no? Yan. Pumasok yung source document. Pumasok sa system, no? Lumabas sa system yung product document. Binigay kay customer. Bumalik. Okay? As a turnaround document kasi papasok na ulit siya sa isang panibagong system. Okay. Yan. So may question ba so far doon? Ayan, may naka-raise ng hand. Katrina. Katrina, may question ka? Sir, magpapagawa po ba kayo ng parang mga flowchart po? Pwede, oo. Thank you sa idea. Hindi, ano yan, planado naman na yan, ano. Kailangan kasi familiar tayo dito sa flowcharting symbols, ano. Kaya expect nyo na rin na magkakaroon tayo ng activity dito. And isa pa, no, di ba nabanggit ko naman na posible na yung final exam natin is departmental. So kung in case man na hindi ako magpa-activity sa inyo ng flowchart, hindi natin kontrolado kung sa final exam magkakaroon ka ng ganon na activity. Okay, so mas maganda kung prepared ka sa lahat. Okay. Thank you po. Okay, thank you din. May iba pang questions? Ayan, mukhang wala naman. So tuloy natin dito, journals. Okay, so basahin natin. Journal is a record of chronological entry. Okay. Pag sinabing chronological, ano, nagkakasunod-sunod siya based kung kailan nangyari yung transaction. So dito may example ng journal, pakita lang natin. Ayan. So dalawang types, no? Yung general journal tsaka so basahin na lang natin muna, no? General journal, ayan. Tsaka yung special journals. Ayan. So dito muna tayo, no? General journals, ayan. Journal vouchers are accounting journal entry. So wag muna pala to, no? Journal voucher na yung diniscuss dito. Sa general journals, pakita natin yung example dito. Ayan. Pumapasok dyan yung mga non-recurring o hindi yung mga hindi pa ulit-ulit na transactions. Okay? So yung gaya dito, yung example dyan is depreciation expense, tapos insurance expense, tapos yung pag-raise ng capital. Okay? So kadalasan pumapasok yan sa general journal o yung mga hindi recurring na transactions. Okay? Kabaligtaran naman nun yung sales journal o ayan. So dito naman pumapasok yung mga recurring transactions gagaya ng sales. So pwedeng daily kasi marami tayong sales, no? So dito ipapasok yung entries na puro sales lang. Okay? Ang tawag dito, special journal. Ayan. Okay? Special journal kapag yung pumapasok na entries ay galing sa recurring transactions o yung mga nauulit, mga madalas mangyari. Okay? Special journal. General journal, yung mga hindi madalas mangyari. Okay? Then dito binanggit yung journal vouchers, no? Basahin natin. Journal vouchers are accounting journal entries into an accounting system for the purposes of making corrections or adjustments to the accounting data. For control purposes, all JVs should be approved by the appropriate designated authority. Okay, dito. Yung journal vouchers, pine-prepare siya ng iba't ibang areas. Okay? So para hindi lahat sabay-sabay mag-access dun sa sa general journal,
pre-numbered itong journal vouchers. Okay, so kapag mag-audit na kayo, no, makikita nyo to as document, no, na naka-staple sa iba pang supporting documents. So makikita mo dyan, pre-numbered yung journal vouchers para alam mo kung ano yung pagkakasunod-sunod nila. Okay? Then binanggit dito, no, ginagamit siya for the purpose of making corrections or adjustments to the accounting data, provided na approved yung paggawa dun sa corrections na yon. Okay? So mas maiintindihan mo to kapag dumating ka na, no, sa mismo work environment mo. Journal vouchers. Okay? Then binanggit din dito yung register. Okay? So hindi natin binasa ng sunod-sunod yung bullet points. So kasi medyo hindi ko type yung pagkakasunod-sunod ng discussion dito. Okay? So register. A register is often used to denote certain types of special journals. Okay? Type daw siya ng special journal. For example, payroll journal is often called a payroll register. Okay? Pero may iba pang meaning yung register. Okay? Pwede siyang simpleng logbook. Okay? So pag ganun, hindi naman siya journal eh. Okay? Iyan. So siguro lang, no? Isipin mo na lang, other term to sa special journal. Okay? Okay, for certain types ng special journal, pwede mo rin siyang tawagin na register. Pero take note, no? Hindi lahat ng register ay special journal. Pwedeng simpleng logbook lang siya. Okay. Ayan. So, general journal and special journal. Pakita natin dito ulit. Ayan, ito. Special journal ng sales, no? Sales journal to. Ayan, makikita mo, dated. Okay, noong September 1, may benta tayo dito kay customer. Hewitt. Then, noong September 15, Acme Drilling. Then, yan. Puro sales lang yung mapapakita dito sa sales journal. General journal, papasok yung mga non-recurring. So, iba-ibang transactions yung makikita mo rito. Okay? Yan. Okay. Then, punta tayo dito sa ledger. Okay, a ledger is a book of accounts that reflects the financial effects of a firm's transactions after they are posted from the various journals. So, kung naalala mo, no, yung sa basic accounting mo, posting, yung pag-transfer ng journal entries dun sa ledger. Okay. Okay, makikita mo dito yung dalawang types, no? General ledger tsaka subsidiary ledger. Okay. So, tingnan natin yung example dito. General ledger. Ayan. Okay. So, wala yatang subsidiary ledger dito. Okay, general ledger lang. Check nga natin. Oo nga. So, general ledger lang yung pinakita dyan. Okay. So, general ledger, papakita, yung iba't ibang account ng companies. Okay. So, nandyan si cash. Zoom in natin, no? Ayan. So, tinatawag din tong T accounts. O familiar ka ron. Ayan. So, dito, ipapasok lahat ng nangyari dun sa cash, yung debits and credits dun sa account na yan. Then, ito total kung ano yung running balance niya. Okay. Yung debits and credits. Okay. Ayan. So, dito, check natin kung tama ba yung totals niya. So, may debit ka na 3,300. So, yung running balance niya is debit for 3,300. Then, nung September 15, nag-debit ka ulit ng 6,825. So, yung running balance niya is yung 6,825 plus 3,300. So, tama ba yan? Check nga natin. 6,825 plus 33. Yan, 1,0125. Okay. Tama naman. Then, October 3, meron ka ulit debit na 4,000. So, i-add mo ulit yan dun sa running balance mo dito. So, plus 4,000, very good. 14,125. Then, noong October 10, nagkaroon ka ng credit na 2,800. Ibawas mo ngayon. 2,800. Ang magiging sagot is
11,325. So, tama naman yung running balance niya dito sa ating ledger. Okay. Ganun din sa accounts receivable, no? So, pwede mong gawin on your own kung gusto mo lang siya i-check. Okay. So, ayan ang general ledger. Okay. Yung subsidiary ledger, yun naman yung nagko-contain ng specific details kung sino ba yung may hawak ng mga receivables na to. For example, no, dito tayo tumingin sa receivables. So, sinong customer ba yung may uh, uh, balance? Okay, yung may pagkakautang sa atin. So, para malaman natin kung sino yung sisingilin. Okay, so makikita mo yun sa subsidiary ledger. Okay, so dito walang example ng subsidiary ledger. Okay, so hindi ko yun napansin. Okay, okay lang yan. So makikita mo lang doon yung details ng customer, ng specific customer na kailangan nating singilin o yung may outstanding payable sa atin. Okay. Ngayon, bilang auditor, anong kailangan mong gawin pag binigyan ka ni client ng general ledger o GL? So GL na lang para mabilis, no? At subsidiary ledger o SL. Anong gagawin mo dyan bilang auditor? Tama. Ko-compare mo silang dalawa, no? So, tinatawag yun na SL-GL reconciliation. Kasi nga, yung general ledger, dyan, yung kabuuan ng account sa ating records, ano? For example, yung accounts receivable. Yung kabuuan, makikita mo sa general ledger. Pero yung details, makikita mo sa subsidiary ledger. So, kung ganon, dapat ba yung total ng balance sa subsidiary ledgers mo pertaining sa accounts receivable, dapat ba mag-equal yon sa general ledger balance mo? Dapat, no? Okay. Kapag hindi siya nag-equal, may kulang. Okay. Or may sobra. So, bilang auditor, yun yung dapat mo i-make sure, no? Dapat equal yung subsidiary ledger and yung general ledger. Okay. Iyan. So, ayan, para sa ledgers. So, dito, papakita sa 2-5, figure 2-5, sales order recorded in sales journal. Ayan, so yung economic event, tin-translate into source document, no? Tapos ni-record sa journal. Okay? So, tingnan natin kung anong ibig sabihin nitong shape na to. So, pag ganyan, ang tawag dyan, parallelogram. Okay? Sana familiar ka pa doon. Pero okay lang kung hindi. Kasi ang mahalaga dito is, alam mo siya i-drawing. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Pakita lang natin, no, para alam mo yung meaning. At least. Ayun, ito. Sa manual procedures siya, no? Ang ibig sabihin yan, accounting records. So, journals, registers, logs, or ledgers. Okay. Ayan. Figure 2-5. Then ito nga, yung 2-6, sales journal. Special journal yan. Then ito, general journal. Then ito, figure 2-8, flow of information from the economic event to the general ledger. So kanina hanggang dito lang, no? Sa figure 2-5. Na-capture yung order ng customer. Nagkaroon ng journal entry. Pinost yung journal entry sa general ledger. Okay? Then yung same na yon, pumunta rin dun sa subsidiary ledger. Okay? Okay. O tapos, kinompare yung subsidiary ledger sa general ledger. Ito yung sinasabi natin kanina na SLGL reconciliation. Okay. So, yan. Ito, sa practice, no, medyo madali naman siyang gawin. Basta marunong kang Excel o gamitin yung Excel. Okay. Yan. So, at least ngayon may idea ka, no, kung anong pwedeng ipagawa sa'yo sa audit. Okay. Ayan, nakita mo na rin to kanina, general ledger. Okay. Yan yung kabuuan ng accounts. Makikita mo bawat isa dyan, no, may control account. Cash, accounts receivable, accounts payable, purchases. Yung general ledger control accounts. Okay. Then yung bawat isa na yon may subsidiary ledger. Okay. Ito pala, no.
pinakita relationship between the subsidiary ledger and the general ledger. Okay, so ito yung general ledger sa right side and then ito yung subsidiary ledger sa left side. Okay, yung general ledger control na accounts receivable, binubuo siya ng mga subsidiary ledger na ito. Okay, so for specific customers, may bawat isa sa kanila may kanya-kanyang T accounts o ledgers. Yan. Then yan, tinotal, nag-equal siya dito sa general ledger balance. So itong ginawa niya na to, yan yung SLGL reconciliation. Okay, again, kapag may kulang o may sobra dyan, ibig sabihin may mali sa records ni company. Okay. Ayan. So, yun para sa documents, no? Ayan. So, may question ba dito so far? Mukhang wala naman. Ayan. So, tuloy natin. Dito sa Audit Trail. Yan. An audit trail is a set of accounting records that trace transactions from their source documents to the financial statements. Okay. An audit trail is of utmost importance in the conduct of a financial audit. The external auditor's responsibility involves, in part, the review of selected accounts and transactions to determine their validity, accuracy, and completeness. Okay. So dito, sa practice, no, may paraan din tayo para matest itong audit trail o kung talaga bang nag-iiwan ng bakas ang bawat transactions as they move dun sa ating client. Okay. So, kung naalala nyo, nag walkthrough o yung paggawa ng process flowchart. Dinaanan natin doon sa previous chapter. So, babanggitin sa'yo ng client mo yung mga ginagawa daw nila, no? Kasi hindi mo pa sure kung talagang ginagawa nila yon. So, para ma-make sure mo na ginagawa nga nila yon, may tinatawag tayo na test of one. Okay? So, pipili tayo ng isang random na transaction o na isang random na output, okay, na document. Then, hahanapin natin kung paano tayo nag-come up doon sa document na yon. So, doon makikita mo yung audit trail. Okay, kung saan ba siya nanggaling. So, babalikan mo yun o ita-trace back mo siya kung saan siya nagmula. Okay? Yan. So, sa ganung paraan, may make sure mo na kung ano yung sinagot sa'yo dun sa interview mo dun sa client nung nagtatanong ka about sa process nila. Make sure mo kung nangyayari ba talaga yon in actual day-to-day operations. Kasi nga, wala silang idea kung ano ba yung pipiliin mo na transaction. So, random nga eh. Okay, so hindi sila ready. So, kapag hindi nila nabigay yung documents na nagpapatunay o nagsusupport dun sa output na yon, malamang may hindi nasusunod na process dun sa kanilang organization. Okay. So, ayan, audit trail, simple lang na may definition, no? A set of accounting records that trace transactions from their source documents to the financial statements. Okay. Ayan. Ayan. Then, move tayo dito, no? Digital accounting records. Yan. Modern accounting systems store data in 4 types of digital computer files. Okay. Number 1 dyan, master file. Contains account data. Number 2, transaction file. Is a temporary file that holds transaction records that will be used to change or update data in a master file. Reference file is a file that stores the data used as standards for processing transactions. Then archive file is a file that contains records of past transactions that are retained for future reference. So medyo technical. Tingnan nga natin dito kung ano ba yan. Okay. Mas nalito ka, no? Nung tiningnan mo yung figure. Okay, hindi. Kaya mo yung intindihin. So, tingnan mo dito, no? A master file contains account data. So, dito sa figure na to,
makikita mo dito yung master file na nasa lata. Okay? Yung lata na shape. Again, ano to? Database to. Okay? So, tingnan natin dito no, sa bandang dulo para lang ma-make sure mo na ano tayo. Tama, ayan. No? Yung lata na shape, direct access storage device or disk pack. Okay? So, dyan, papasok yung file o yung files natin. Nasaan ka na? Ayan. Master file. Ayan. Tapos, tingnan mo dito, no, yung transaction file ay nasaan? Ito. Then, yung reference file, ito, yung free charges. Tapos, archive file, itong journal dito. Sundan natin, no? Try natin. Okay. Master file daw contains account data. So, dyan napupunta yung data na pumapasok sa ating system. Okay. So, nagkaroon ng source document dito, no? Sales order. Okay, may bumili sa atin na customer. Pumasok sa ating system. So, tingnan mo ulit ano yung shape na to. Ano ibig sabihin nito? Data entry. Yan. Tingnan lang natin, para lang mas magets natin. Manual input tayo yun eh. Okay. Ayan, terminal input pala. Terminal input or output device. So, yung source document natin, para mapunta dun sa ating system, manually ini-input, no? So, merong output, input or output device. So, ini-encode kumbaga. Nasaan na naman tayo? Ayan. So, pupunta siya sa sales orders natin, which is yung transaction file. Okay? Pupunta siya dun sa program, then, mapupunta sa master file. Okay? So, dito nga, nagko-contain to ng account data. Then, yung transaction file na to, siya yung nag-update. Okay? Okay, a temporary file that holds transaction records that will be used to change or update data in a master file. So, pagpasok dito nung sales order natin, i-update niya yung master file. Okay? So, madadagdagan yung sales order o yung sales natin. Yan, and so on. Okay. So, yun yung transaction file, no? Ano naman yung reference file? Basahin natin. Is a file that stores the data used as standards for processing transactions. So, dito, ang example nito is yung price list, no? So, halimbawa, nagbenta nga tayo dito kay customer na to. Yan. So, para ma-process yung ating order, kailangan natin yung data na may details about dun sa pricing ng products natin. So, yung nagko-contain naman nun, itong reference file. Okay, so sa example natin dito, freight charges yung kailangan natin na information, no, na data. Okay, so manggagaling yung data about dun sa freight details dito sa reference file. Okay, so kailangan siya ng transaction file natin. Okay, balikan mo lang yung definition. Reference file is a file that stores the data used as standards for processing transaction. So example na binigay dito sa figure 2-11, freight charges yung kailangan niya. Okay? Then your archive file that contains records of past transactions that are retained for future reference. So dito, ang archive is yung journal. Okay. Yan. Then yung broken lines dito, yan yung audit trail sa ating computerized system. Yan, nakita mo? Audit trail. Yan. So, kanina, di ba, pinag-usapan natin yung audit trail dun sa manual na system. Okay, so dito naman, may audit trail din, kaya lang, electronic. So, titingnan mo dito, no, yung balance sheet AR. So, ito na yung lalabas sa financial statements mo, di ba? Okay. So, kapag may balance sheet ka na, ibig sabihin, nandyan na yung lahat na accounts mo, no? Yung assets is equal to liabilities plus owner's equity. Okay, so under assets, nandyan yung AR mo na balanse. Then, yun na yung lalabas sa FS mo. Okay, so from that information, no, iti-trace back mo siya dito. Tingnan mo kung nag-exist siya dyan sa master file. Okay, then gagawin mo ulit, no,
Since itong master file na to, ito yung general ledger control accounts, di ba? Ayan. ESLGL mo rin yan. Okay, so compare mo yung general ledger control accounts dun sa subsidiary ledgers. Okay, so SLGL. Okay, so kapag nag-match siya, ito namang subsidiary ledger, ite-trace back mo dito sa journal o yung archive file. Then, dapat may source document yan. Okay. So, ayun. So, bilang auditor, dapat may idea ka dito, at least. Ayan. Okay. So, medyo technical siya, no? Kaya, I suggest basahin mo pa rin yung ebook natin. Okay, so yan na nga, napag-usapan na natin yung master file, transaction file, reference file, archive file, and yung digital audit trail. Yan, again, no, yung digital audit trail represented by these broken lines. Yan. Okay, may question ba dito, guys? Mukhang wala naman. Okay. Inom na ulit ako ng tubig dahil nauubusan na ako ng energy. Yan, hirap pala ng ng summer class. Medyo nakaka-drain. Umaga pa lang eh. First class ko pa lang to eh. Okay, di kaya natin yan. Naninibago lang siguro tayo. Ayan. Nasaan na tayo? File structures. Okay, digital file structures and storage techniques vary widely among transaction processing systems. Some structures are effective at processing all records in large master files. Some file structures are better for directly locating and processing a single record in a large file. Binanggit dito, legacy systems are large mainframe systems implemented in the late 1960s through the 1980s. So bago natin puntahan to, tingnan natin yung dalawang klase na file structures, yung flat file model at saka yung database model. Okay? Yeah, binanggit nga dyan, nagva-vary daw widely among transaction processing systems, yung data file structures. Isa dyan, itong flat file model. Basahin natin. Is an environment in which individual data files are not related to other files. There are three significant problems in the flat file environment: data storage, data updating, and currency of information. So bago tayo pumunta doon sa problems, tingnan muna natin kung ano bang itsura ng isang flat file model. Okay? Environment daw yan in which individual data files are not related to other files. Tingnan natin kung ano itsura nitong flat file model. Ayan. So figure 2-12. Makikita mo dito, bawat user, ayan, si accounting, si marketing, at si product services, may stand-alone application sila. Okay. Si accounting, billing or accounts receivable system. Si marketing, merong product promotion system. Si product services, merong service scheduling system. Okay. And yung kanya-kanyang application na yan, nagre-require ng iba't ibang data, Kanya-kanya rin sila ng data. User-owned datasets. Ayan. So itong tatlo, para kay billing and accounts receivable system. Itong dalawa para kay product promotion system. Then itong dalawa para kay service scheduling system. Pero pansinin mo, kanya-kanya sila kahit na may common naman sila na kailangan na data. Pansinin mo dito, kailangan ni accounting yung customer data. Kailangan din naman yan ni marketing, customer data. Ayan. Kailangan din yan ni product services, yung customer data. Okay? Pero imbis na isa lang, tigi-tigisa sila. Okay? So nakita mo yung issue ng data redundancy na nababanggit na natin doon sa previous discussion natin. Okay? Ngayon alam mo na kung ano yung itsura ng flat file model. Ganyan, kanya-kanya sila. Depende sa kung ano yung nakaatang sa kanila na responsibility. Okay? Puntahan ngayon natin yung problems daw. Okay? 3 significant problems in flat file environment: data storage, data updating, and currency of information. Okay, so data capture and storage. Data storage is an efficient information system that captures and stores data only once and makes this single source available to all users who need it. So ito,
Binanggit na to doon sa previous discussion natin, no? Data storage. Okay. So, dito ba sa flat file, efficient ba yung ating pag-capture sa data? Isang beses lang ba natin kinuha? Hindi, no? Kaya may problema tayo sa data storage. Pansinin mo, isang data lang, 3 beses natin kinapture. Okay? Sayang naman sa storage, no? Redundant. Yan ang nangyayari kapag kanya-kanya sila. Okay? So, hindi efficient yung ating data storage dito sa flat file. Kasi nga, ang efficient na information system, kinakapture yung data once lang. Tapos, binibigay doon sa may kailangan. Okay? Isa pang issue yung data updating. Ayan, data updating is the periodic updating of data stored in the files of an organization. So, kung may pagbabago man dito sa ating customer data, ilang beses mo siya dapat i-update? 3 beses din. Kasi nga, 3 yung kinapture natin eh. Okay? Na customer data. So, kapag may nagbago dyan, babaguhin mo lahat. Okay? I-update mo lahat yan. Okay? So, medyo matrabaho yun. So, isang problem din yun dito sa flat file model. Then, currency of information, sabi natin, is a problem associated with the flat file model because of its failure to update all the user files affected by a change in status. May result in decisions based on outdated information. Ayan. So, kapag hindi natin update yung lahat ng data, magkakaroon ng problema dito sa currency of information. So, maaaring hindi na siya usable, outdated na. Okay. Then, problema yon kapag gumamit ka ng outdated information sa decision making mo. Siyempre naman, dapat lagi updated. Okay, timely. Okay, so natandaan mo ba yan? Yung ating qualities of useful information. So, dapat timely. Okay, o current as much as possible. Yan. So, yun yung 3 problem daw dito sa flat file model. Then, binanggit dito yung task data dependency. Is a user's inability to obtain additional information as his or her needs change. So, dito nga, nakita mo, si accounting, ang kailangan niya lang yung information na to. Itong 3 lang na to. Pero, paano kapag nangailangan siya ng iba pang information? So, hindi readily available sa kanya. Okay? Yung data na kailangan niya. So, kailangan niya pang manghingi sa iba. Okay? So, kailangan niyang i-obtain sa iba na may hawak nung information na yun o nung data na yun para magawa niya yung task niya. Okay? So, ayan, isa rin yan problema dito sa flat file. User is unable to obtain o unable to obtain additional information as his or her needs change. Okay? Then ito pa, flat files limit data integration. Okay, so same lang din ang concept dito sa data updating and currency of information. Since nga, kanya-kanya sila sa flat file. Okay. So, ang kabaligtaran niyan is itong database model. It's a symbolic model of the structure of and the associations between an organization's data entities. Okay. Symbolic model of the structure and associations between an organization's data entities. So, dito, may figure ulit. Figure 2-13. Nakita mo dyan yung database model. Okay. So, yung user, yun pa rin 3, no? Accounting, marketing, and product services. User applications, ayan. Customer sales, current accounts receivable. Customer sales, historic or demographic orientation. Then, yung product services naman, customer sales, historic or product orientation. Then, ito yung data management and control software. Tapos, isa lang yung shared database. Ayan, nakita mo ulit yung lata. Ayan, so, dyan lang manggagaling lahat ng kailangan ng 3 users na to. So, hindi mo kailangan ng 3 kopya for each o isang kopya for each. Okay, so, isang beses mo lang sinistore dito sa database model. So, basahin natin. Ayan. Database management system is a software system that controls access to the data resource.
The most striking difference between the database model and the flat file model is the pooling of data into a common database that all organizational users share. Okay, so ito yung pooling na sinasabi dyan. Sinishare niya ng lahat ng users doon sa organization. Pero kinokontrol ng database management system. So hindi lahat ng data dito ay pwede i-access ng isang user. So limited lang sa kung ano yung rin niya, no, yung task niya. Okay, syempre naman kailangan mo din ng controls. So ayan. Yan Pwede mo itong i-compare dun sa flat file kanina para lang mas maintindihan mo o magkaroon ng picture sa isip mo. Ayan. Dito ang daming lata, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito, isa lang. Okay. So dito, isa lang yung kailangan mong i-update kapag may bagong information o may bagong nangyari dun sa customer mo. So isa lang yung kailangan mong i-update. Okay, then na-avoid din yung data redundancy kasi isang beses lang kinolect yung data na distribute dun sa iba't ibang users. Okay, so ayan ang database model at yung flat file model. Okay, may question ba guys? Habang umiinom ako ng tubig. So mukhang wala naman. Okay, tuloy natin dito, no? Documentation techniques. Ayan. Yan. Visual images convey vital system information more effectively and efficiently than words. Accountants use system documentation routinely as both systems designers and auditors. Okay, so kaya nga binanggit natin kanina, no, kailangan mong maging familiar dun sa flowcharting symbols. Okay? And yung iba pang symbols dito, no? Okay. The 5 basic documentation techniques are data flow diagrams, entity relationship diagrams, system flowcharts, program flowcharts, and record layout diagrams. So, familiarize mo yung sarili mo dito, no? Kasi nga, balang araw, magiging accountant ka o magiging CPA ka at magiging involved ka sa pag-design ng systems. Okay? Or, mag-o-audit ka ng system. Okay. Ayan. So, unahin natin to, no? Nandito yung 5 na, ayan, yung binanggit dito, no? 5 basic documentation techniques. DFD, o yung data flow diagram. ERD, o itong entity relationship diagram. System flowcharts, program flowcharts, and record layout diagrams. So, hanggang dito yung agenda natin for today. Okay, so DFD. The data flow diagram is the use of a set of symbols in a diagram to represent the processes, data sources, data flows, and process sequence of a current or proposed system. Okay. Use of a set of symbols daw. So, tingnan nga natin kung ano ba tong symbols na ginagamit sa DFD. Okay? O sa data flow diagram. Ayan, yung mga symbol na sinasabi dyan. Itong square na may shade sa likod, entity name, nakalagay dyan. Anong ibig sabihin nito? Input source or output destination of data. Okay? Then itong medyo, ano ba to? Squircle, ano man tawag dito sa ganitong shape? Ayan. May guhit dito, then may end doon sa taas. Process description na yan. A process that is triggered or supported by data. Then itong rectangle na bitin. Data store name. Yan. A store of data such as a transaction file, a master file, or a reference file. Then yung arrows, direction of data flow. So yan yung symbols, no, ng DFD. Ayan. So dito may example na isang DFD ng purchases system. Ayan. Again, no, magagamit mo yung shapes na to sa paggawa ng DFD. Okay. Pero ito, sa experience ko, hindi ako nagkaroon ng assignment na gumawa ng DFD dun sa previous job ko. Okay, kaya ito, wala akong dito, no, actual practice pagdating dito. Okay, so theoretical lang din yung alam ko dito. Ayan. So again, no, yung shapes na to,
yan yung gagamitin mo sa paggawa nito. Data flow diagram sa purchases system. So mamaya daanan natin to ulit. Okay. Then ERD naman, no? Entity relationship diagrams. Then an entity relationship diagram is a documentation technique used to represent the relationship among data entities in a system. Meaning dito, concept ng cardinality is the numeric mapping between entities such as one-to-one, one-to-many, and many-to-many. Okay? So, tingnan natin yung example ng isang ERD o Entity Relationship Diagram. So, ayan. Nakita mo ulit yung shape na to? Ano ulit ang ibig sabihin ng shape na yan? Ayan, no? Dito sa DFD, input source or output destination of data. Okay? Pero sa ERD, basta isa siyang element, ganyan yung gagamitin mong shape. Wait, nawawala yung aking cursor. Ayan. So, tingnan natin dito sa ebook. Kasi hindi nabanggit dito sa sa PowerPoint. Wait, try natin i-share yung screen ko sa kabila. Paano to? Yan. Ayaw yata niya. Share. Edit share options. Ito. Ayan. Nakikita yung ebook, guys? Kita po, sir. Thanks. Ayan. So, dito sa ERD or Entity Relationship Diagram, yung entity applies to anything about which the organization captures data. Yan. An entity may be a physical resource, yan, automobile, cash, or inventory. Pwede rin siyang event, customer order, purchase inventory, or receive payment. Or an agent, o yung salesperson, customer, or vendor. So, kumbaga, basta element siya ng isang process, ang shape na gagamitin natin is yung nakita nyo doon sa PowerPoint, yung box na may shade. Okay? So, paano to ibalik doon? Balik natin doon sa PowerPoint. Ayan. Okay. Ayan. So, basta element siya to sa process, itong shape na yung gagamitin. Nakita mo dito, yung agent na salesperson, assigned daw siya sa isang company car na isang resource o physical resource ng company. Okay? Then, nakita mo yung numbers dito, no? May 1 dyan and may 1 dito. Yan naman yung nagre-represent doon sa cardinality. Okay? Ibig sabihin, isang salesperson assigned sa isang kotse. Okay? Then, dito naman, customer. Isa ring agent. Places an order. So, dito, one to many naman. So, marami siyang binili. Okay? Marami siyang kamatch na sales order. Okay? Then, ito namang sales order, isa siyang event. Okay? Then, yung vendor, isa na namang agent. Many vendors. Nagsusupply ng many inventory. Okay? So, itong inventory, o yung purchase ng inventory, isa ring event. Okay? Tandaan mo lang dito yung cardinality, no? 1 is to 1, 1 is to many, o many to many. Okay, 1 to 1, 1 to many, or many to many. Okay. Then, yung data model na concept na yan. Data model is the blueprint for what ultimately will become the physical database. Okay. So, ito yung example ng data model. Yan. Inventory contains purchase order sent to vendor record. Okay. Pansinin mo dito, yung shape sa ERD o yung shape sa DFD na ito, yung rectangle na bitin, naging box na shaded dun sa ating data model. Tignan mo, inventory, purchase order, and vendor record. Tignan mo dito. Inventory, purchase order, then vendor record. Okay. Yan. Tapos, parang sinimplify niya yung ating data flow diagram. Okay.
So, ito na lang yung pinresent dun sa data model. Inventory, purchase order, and then yung vendor record. Okay? Nakita mo siya. Inventory, purchase order, vendor record. Then, pinakita yung cardinality. Okay, many to many, then many to one. Okay. Yan yung data model. Okay. Ayan. Siguro dito, hindi na tayo magpe-prepare ng data flow diagram. So, at least sa akin, no? Hindi ko lang alam sa final exams nyo. Pero at least, anuin mo, no? Daanan mo to. Familiarize mo rin yung sarili mo sa shapes na yan. Okay? Para lang ready ka. Okay. Ayan, ito. Balikan mo lang para ma-retain na sa'yo, no? Yeah. Input source or output destination of data. Then, dito naman, a process that is triggered or supported by data. Then, itong rectangle na bitin, a store of data such as a transaction file, a master file, or a reference file. Then, yung direction of data flow. Ayan. Okay. Then, punta tayo dito sa system flowchart o sa flowchart na discussion. A system flowchart is used to show the relationship between the key elements, input sources, programs, and output products of computer systems. So, dito may dalawang klase ng flowcharts, no? Manual at saka yung computer processes. Okay. Then, pinakita dyan yung steps lang sa paggawa ng flowchart ng bawat isa na yan. Okay. So, sa manual activities, ang gagawin mo muna is i-layout mo yung physical areas of activity. Paano yun? Ganito ang gagawin mo. Okay. Gawa ka lang ng isang malaking rectangle. Then, hatiin mo yon into columns. Depende sa'yo, no? Kung gusto mo pa-vertical yung ate or pa-horizontal, okay lang naman yon. Pareho lang yon. Depende sa'yo kung ano gusto mong division. Okay. Then, lagay mo yung title no, yung departments. Okay. So, sa unang column, pwedeng nakalagay dyan, sales department. Second column, credit department. Third column, warehouse. Fourth column, shipping department. Okay, so yan yung magre-represent ng division ng areas doon sa ating organization. Okay? Yan yung first step. Then, second step, ayan, transcribe the written facts into visual format. Pag sinabing transcribe, isulat lang natin o iguhit natin dyan sa loob niyan kung ano ba yung mga nangyayari. Okay, ano-ano yung ito-drawing mo dyan? Itong mga shape na to. Okay. Yung oval shape, terminal, showing source or destination of documents and reports. Yung folder shape na to, source document or report. Then itong trapezoid na nadaanin natin kanina, manual operation yan. Inverted triangle, yan, file for storing source documents and reports. Then itong parallelogram, accounting records o yung journals, ledgers, registers, or logs. Then ito, kakaibang shape yan. Di ko alam kung may tawag ba dyan. Calculated batch total. Then itong bilog, on-page connector. Itong, ano to? Heptagon. 5 sides no? Pentagon. Okay. Off-page connector. Then itong rows na to. Ano pala to, no? Flow lines lang. Okay, ito yung arrows pala. Ayan. Okay, so ito example na, no? Nilagyan niya na ng transcription. So sa sales department, nag-drawing siya dyan ng oblong para doon sa customer. Ano ibig sabihin ulit ng oblong? Source or destination of documents. So sa case natin dito, source siya, si customer. Okay. Anong binigay niya? Itong folder shape na to. Anong ibig sabihin niyan? File. Okay, source document or report. Okay. I mean, file na papeles. Okay, kasi baka malito ka. File to na yung magkakasama na yung mga papeles na yun. Okay, so para lang hindi ka malito, source document na lang itawag natin dyan. Source document. Okay. Then, pin-prepare yung sales order galing dito sa customer order na to. Ang shape na yan ay yung trapezoid. Ano ulit yan? Manual operation. Then, lumabas dyan yung 4 na sales orders ulit na source document ulit natin. Okay. Tingnan mo. Ang daming copy, no? Nung customer order and nung, yung sales order pala yung maraming copy.
Pupuntahan yan is iba't ibang departments din. So, yung isa pumunta dito sa credit department, pinrocess ulit, then yan, naglabas ulit ng panibagong document which is yung signed sales order. So, ito kung susundan natin yung process na to, baka gabihin tayo. So, basahin mo na lang to. Okay? Familiarize mo lang yung sarili mo sa shapes. Ito ulit yung inverted triangle which means yung file natin for storage. Balikan lang natin para makita mo. Ayan, file for storing source documents and reports. Yung triangle. Okay. Then, hintayin lang natin makita lahat ng shapes na binanggit. Ayan, yung on-page connector. Yung bilog. Yung A. So, ginagamit itong on-page connector para makatipid tayo sa pagguhit ng flow lines. Okay. So, hindi naman makatipid para kasi minsan mag-overlap yung flow lines mo. Okay. Kapag hindi ka gumamit ng on-page or off-page connector. So, halimbawa dito, no? Ayaw mong gumamit ng on-page connector. So, kailangan mo i-trace to dire-diretso dito. Papunta dito. Okay. So, mag-overlap yung lines mo dito. So, hindi siya magandang tingnan. Kaya, on-page connector na lang. Nilagay dyan yung bilog na may letter sa loob. Hanapin mo yung kapartner niya within the same page, no? Ayun, nakita mo. So, ibig sabihin lang yan, yung sales order 4 and sales order 3, pumunta dito sa shipping department. Ayan. Okay. Then, ano pa bang shape yung hindi natin nadaanan na lumitaw dyan? Wala pang off-page connector, no? So, tingnan natin kung may makikita tayong off-page connector. Wala. Okay. Kapag off-page connector naman, sa ibang page na lilitaw yung kapartner. So, halimbawa, ito, nakita mo yung shape na pentagon. Ayan. Ito. Yan. Isa lang yung makikita mo dyan na shape na yon na may letter sa loob. Then yung sa next page mo na makikita o sa ibang page mo na makikita yung kapartner niya. Ibig sabihin nun, tumalon sa panibagong page yung cycle natin o yung flow lines natin. Okay, yun yung para dito sa manual procedures. Okay, again, yung steps dyan. Layout mo muna yung physical areas of activity, which is yung ginawa natin dito. Uy, anong nangyari? Wala. Ayan, ito. Hinati natin yung organization into columns. Then, tinranscribe yung process o din drawing dito sa loob ng columns na yan. Okay. Then, dito na tayo sa flow charting ng computer processes. Ganun din, no? Basically, yung step, i-layout mo rin yung physical area, tapos ita-transcribe into visual format. Okay. Kaya lang, hindi physical area pala yan. Kasi nga, computerized. Okay, nasa na yun? Ito. Yan, computer processes. Ito, tandaan mo rin yung shapes, no? Same shape, yung hard copy ng documents. Yung rectangle, computer process sa program RAM. Yung lata, direct access storage. Itong mukhang, ano ba to? Scotch tape, yan. Magnetic tape or sequential storage device. Then, itong kakaibang shape na to, na mukhang RAM. Terminal input or output device. Yung arrows, process flow. Itong Z o zigzag na yan, yung paliko-liko na yan. Ibig sabihin yan, real-time or online connection. Then, itong kakaibang shape na to, video display device. Familiarize mo na yung sarili mo. Okay. Ayan. So, dito naman, ganun din, no? Yung ginawa. So, dinrawing o transcribe kung ano ba yung nangyayari sa system. Yan. Nakita mo na dyan yung mga lata and yung rectangle. Ano ulit yung rectangle? Computer process or program run. Then, yung lata, yung direct access storage device. Ayan. Okay, program run, ito, edit and check, edit and credit check. Then, ito yung lata. Then, itong shape na tong mukhang ramp, input order, ano ulit yung ibig sabihin yan? Terminal input or output device. Okay, so, pansinin mo lang, no? Galing sa customer yung source document, in-input sa system, napunta dito, pinrocess. Okay? So, ganyan. Okay.
Ano naman tong program flowcharts? Yan. Program flowchart is a diagram providing a detailed description of the sequential and logical operations of the program. Okay. Ano yung nakikita daw? Detailed description of the sequential and logical operations ng program. Okay. Every program represented, wait nga, nawala yung ating, yan. Every program represented in a system flowchart should have a supporting program flowchart that describe its logic. The connector lines between the symbols establish the logical order of execution. So ito muna focus natin, no, yung second bullet point. Every program represented in a system flowchart should have a supporting program flowchart that describes its logic. Okay? Bakit? Kasi minsan yung auditors kailangan niya ng detailed na kailangan niya ng mas detailed na flowchart para i-test yung logic ng isang program. So, kung system flowchart lang yung titingnan natin, hindi naman natin nakikita dyan, no? Ayan. So, ano ulit yung shape ng program sa isang system flowchart? Itong rectangle. Ayan. Program RAM. So, dito, nakalagay lang dyan, edit and credit check, di ba? Okay. So, walang details kung ano ba yung ginagawa dito mismo. So, dyan papasok yung program flowchart. So, itong box na to, dapat may corresponding siya na program flowchart. So, anong itsura nun? Dito ay yan. Ito ba yung program flowchart? Hindi, ito. Ito yung program flowchart. Yan. Figure 2-27, program flowchart for edit program. Ayan. So, ayan yung nangyayari doon sa maliit na rectangle na yon. Okay. Dito. Edit na program. Okay. So, ayan yung nangyayari. Pero bago natin puntahan yan, tingnan natin yung shapes. Okay. Itong rectangle, logical process. Itong diamond, decision. Itong oblong, ganun pa rin, terminal, start, or end of operation. End operation. Then, itong parallelogram. Input or output operation. Read and write records. Then, itong flow of logical process, arrowheads. Okay. Then, ito, punta na natin yung pangatlong bullet point. The connector lines between the symbols establish the logical order of execution. So, yung pagkakasunod-sunod lang nung process. So, from top to bottom naman kadalasan yung paggawa nitong program flowchart. Ayan, nakikita mo yung start mula sa itaas, pababa. Okay. So, ayan. Read record. Ano ulit ibig sabihin ng shape na yan? Pagdating dito sa program flowchart. Input or output operation. Read and write record. So, dito, read record. So, binasa. Then, itong diamond, ano ulit yan? Decision. Okay. Ayan. Itong, yan. EOF, yes or no. Ang ibig sabihin lang nito, no? End of file. Okay. Pag yes, stop. Okay. Pag no, tutuloy pa siya sa susunod na process. Then, diamond ulit yan. Decision ulit. May error ba? Yes or no? Pag yes, mark record as bad. Okay, so itong rectangle shape nga ulit, logical process yan pagdating dito sa program flowcharts. Then, pupunta siya dito ulit para sa isa na namang decision making. Yes or no ulit. Then, so on. Okay. So, ito yung laman na program flowchart para dun sa edit program. Okay. Itong box na to. Okay. Again, kailangan niya ng auditors para makita niya kung talaga bang nagfa-function properly yung program. Okay. Ayan. Ito. Okay. System flowchart. Ayan. So, ito pa, no? Pinakita rin dito yung edit. So, ito rin yun. Okay. Yung edit. Kaya lang dito may kasama pang credit check. So, dito, yan. Ito yung program. Ito yung program flowchart na dapat kasama niya. Okay. Yan, ito. Basahin mo na lang. Yan, nadaan na naman natin lahat yung shapes dyan, no? Wala namang bagong lumabas na shape. Okay. So, yun mahalaga na madaanan natin lahat ng shapes. Ma-familiarize mo. Yan. Then, ito na, no?
Last na to, record layout diagrams. Record layout diagrams are used to reveal the internal structure of the records that constitute a file or database table. The layout diagram usually shows the name, data type, and length of each attribute or field in the record. Detailed data structure information is needed for such tasks as identifying certain types of system failures, analyzing error reports, and designing tests of computer logic for debugging and auditing purposes. So, simple lang naman ang itsura nitong record layout diagram, no? So, nilatag lang dyan yung attributes, okay, na napag-usapan natin last time. Okay, so dito nakalagay yung primary key, no, na napag-usapan na nga natin. Ang in-example natin dito is yung student number nyo. Okay, ayan. Nilatag lang dyan yung attributes. Customer number, customer name, street address, city, state, zip code, credit limit. Okay. So, example na to is sa customer file. Okay. Ayan. Ayan. Okay. So, itong susunod na parts, tomorrow na natin pag-usapan. Okay. May question ba guys dito sa discussion natin? Mukhang wala naman. So, tara. Pasensya na pala, no, kung medyo napansin nyo na humina yung boses ko. Nararamdaman ko na kasi yung garalgal. Ayan, natutuyuan na ako ng lalamunan. Ayan, so tara, stop natin yung recording kung wala na kayong questions. Then, upload natin sa Canvas. Nasaan ka na? Ito na naman, pahihirapan na naman tayo nitong computer natin. Ayan, stop recording.